bigger than that. لا, it's much bigger. It's military figures, intelligence, business, the top elite, like top elite in the business, many of whom are actually not visible. يعني اللي هو they can't be public figures, because to be a public figure means that you are subjected to potential criticism, scrutiny and accountability. These are يعني اللي هو البيزنس. يعني ابراهيم كامل جزء من الديب ستيت طبعا. ابراهيم كامل مسؤول عن موقعة اليمن. ابراهيم كامل دي الضبعه، انت عارف حكايه الضبعه طبعا، هو اللي خلى الناس، يعني هو الناس تبعه دخلت هي اللي كسرت المشابهه في الضبعه. And nobody can touch ابراهيم كامل. It's free at large. This is a very good point. The untouchables. حتى المجلس العسكري, the members that we know are the ones that we scrutinize. يعني مثلا احنا اللواءات اللي بيطلعوا يتكلموا في الاعلام الرويني شاهين مش عارف ايه, all of these are individuals that we know. There's a whole cast of members of the Supreme Council of the Armed Forces that we don't know and don't speak publicly. And these individuals could be more influential than we know. يعني خد مثلا the fact that Sami Anan rarely gives public statements. There's a reason why. Let me ask you a question, which is probably, well, the way you explain the deep state debate, or let me actually have to ask that question. Does the U.S. have a deep state? احنا كنا بنقول كده في الأول خالص. We're asking about the deep state. الدكتور كان بيقول إن is it equivalent to the corporate power in this country? Strong families, the Rockefellers, the Kennedys, the Michelle Obama, the Kaza, the Bushes. To a large extent, هنا the deep state is protected by the law, not the other way. يعني deep state هنا, you can't describe it as a deep state because it is interests, and the interests are clearly open. يعني واضح إن you can have a lobby system, and the lobby communicates with the branches of government, and they can negotiate with one another, and كل that is protected by the law. إنما in a country like Egypt, the law cannot protect the deep state, because the deep state is basically مؤسسات that are not subject to public accountability. يعني مثلا أديك example سريع. The CIA, even though the general public doesn't understand how the CIA operates, and much of its work functions on a covert level, it is done in this fashion to protect and secure the country, but nevertheless the government holds the CIA accountable and controls its budget. So هي كمؤسسة, it is يعني مؤسسة حكومية at the end of the day. In Egypt, that's not necessarily the case. المخابرات في a very substantial sector of it that can literally override the office of the president. They can actively override the office of the president depending on the relationships with other actors, other political actors. And especially now المخابرات is a major part of the Egyptian state, and one that we know nothing about and we don't understand. مين اللي بيتحكم فيه؟ يعني مثلا عمر سليمان overnight خلاص كده يعني نزل انتخابات ما جابش عدد الناس الامضاءات فالعمليه انتهت ورجع البيت وقاعد بيتفرج على التلفزيون زينا ولا يعني obviously that's not the case, especially after having run this institution for a substantial period of time. So Omar Suleiman could be يعني he's the X-man that we know, but there are other X-men that we don't know that are behind the scenes. So there are a lot of very, very, very important influential people whose names we have never heard and will probably never hear. And these people play a significant role in Egyptian politics, all the way down to some of the things that happen from there. يعني من أول from the highest levels of decision making and policy and legislation لحد الحاجات الصغيرة. That's not to say إن كل حاجة is orchestrated and managed by them. Because to say so is to imply ان مفيش حاجة عشوائية, مفيش حاجة spontaneous, مفيش حاجة اسمها human will. That's not necessarily the case. It's قصدي ان في زي a battle between the legitimacy of elected office, the legitimacy of the street, the legitimacy of institutions, and the legitimacy of the deep state. So the deep state is still not entirely clear to us. It's worth looking into. Then some countries have created deep states that are more efficient than others. But in most cases, the military, state institutions, and the intelligence and the business community collaborate together in an effective way to control the population, they will create an insulated deep state. This is again, she's subject to public scrutiny. معروف انها عندها 4 or 5 different ministerial portfolios that she oversees
كل ده is totally open. So I have a firm belief that the deep state in Egypt is genuinely emerging now. انها حاجه مثلا لان ال NDP didn't need to have a deep state because you had complete authority and no real history of public revolt and dissent. فانت مش محتاج الديب ستيت. الديب ستيت is needed دلوقتي. This is تتصدر حكومات وتصدر برلمانات وتصدر قوى سياسيه وتصدر مؤسسات وانت behind the scenes بتتحكم في اللعبه كلها كانك بتلعب ريسك. You know, you're playing with the pieces. فهي يعني it's a very interesting phenomenon. It's worth looking into academically. There a lot of research done on the deep state. Turkey is the most interesting because it's closer to us, proximity. With Turkish researchers and academics are doing fantastic work about the dismantling of the deep state. بس احنا في مصر the deep state is emerging. We're moving towards the SIS status. بالظبط. And that's what we don't want. دلوقتي نرجع تاني لأمينة أو صافي مش كده؟ صافي السهم بتاعنا بكرة الساعة 9. أنا عاوز أسألك عن المستقبل. الجميع هنا بيسأل بس اقفلوه بقى، اقفلوه ده ما يجيش. لا He will call us. أنا بتفق. فأنا عاوز أسأل على المستقبل. زي ما في المؤتمر outlines هنا. How can مشاكل عائلية بلاش. هو كده سمعنا بس احنا مش سامعين. اوكي طيب. المشكلة بتاعت المجلس العسكري يعني كلمة فيها ما يكفي. How can we Egyptian Americans help in building national unity among Christians and Muslims here and in Egypt? تصورك. I think the first step يعني أنا عارف إن كل حاجة بنتكلم فيها is political. We have to break away from politics when we're dealing with identity. We have to break away. We have to be able to discuss things openly, without shame, about the identity of this country. The country is going through an identity crisis. فعلا. يعني without يعني ليه؟ لأن you had the NDP had an absolute monopoly on the construction of national identity. يعني ايه الناشونال ايدنتيتي بتاعتنا في مصر مبنيه على يعني تاريخ ممسوح تماما. يعني حتى التاريخ الفرعوني ممسوح. احنا what do we know about our ancient Egyptians? We don't know anything. لا بنعرف حاجه يعني can we name anything؟ يعني اكتر حاجه بتكسب ان تشوف الاجانب بييجوا مثلا ينزلوا مصر and they know more about our history than we do. We don't know anything about it. I started to take an interest in ancient Egyptian history 2 years ago. لقيت بقى اللي هو تحتمس الاول تحتمس الثاني علاقه مش عارف ايه وتل العمارنه حاجات بقى عالم تاني يعني آلاف السنين of history that we know nothing about and have lost any interest in because the theology of ancient Egypt is inconsistent with our contemporary theology. So what? This is a history, you know. أنا هحكي لكم قصة غريبة جدا حصلت لي when I was having a conversation بعد أحداث مسبيرو على طول. It was October 11. كنت في مصر كنت راكب تاكسي. At the time I was playing this little game. You know, I was playing a game with all the cab drivers اللي أنا بركبهم. اسالهم مثلا يعني احاول ابص اشوف اذا كان في any symbols of religiosity في مصحف محطوط فيه صليب مش عارف ايه دائق صليب مش عارف anything of that kind to try and identify what religion the person is. And then when I find out, I play a little game where I pose as a member of the same faith of the same faith. Okay, طبعا it depends. Either I play the part of the member of the same faith who speaks very highly about the other faith. Okay. Right? Yeah, so لو هو مسلم يبقى أنا مسلم وبمدح في الآباط. إزاي إن هم ناس كويسين ومحترمين ووقفوا معانا في الثورة ونزلوا وحاموا الناس يعني إيه كلمتين كده وبعدين and شوية كده مش بحاول استدرجهم إن هم يقولوا حاجة that is negative بس if they say something negative I'm there to dispel it and the opposite. ففي مرة وقعت في فخ غريب جدا. قعدت مع واحد انا قلت ما فيش any symbols خالص ما فيش لا قرآن شغال ولا بتاع ولا مصحف nothing zero. قلت خلاص يعني هنعمل ايه؟ I have to assume the laws of probability. ده اكيد he has to be Muslim. فرحت طالع بقى قلت من بالله مش عارف ايه تصلي على النبي يعني I played the part of a Muslim. So it seemed to be going fine. And then I was speaking very highly about Christians so as to change his opinion about Christians, especially at this very, very unique and complicated juncture in time where المجلس العسكري في التلفزيون بيذيعوا ان ازاي
طلعوا المسيحيين بيقتلوا الجيش وكذا كذا واحنا يعني it was a very complicated moment. فانا here I'm trying to say ان في مسيحيين مع الثوره وفي مسيحيين مع الدوله المدنيه etc وان الاخوان مش اعداء يعني I'm trying to to clarify certain things. فبتكلم بقول المسيحيين دول ناس كويسين وبمدح فيهم وانا نازل من العربيه the guy looks at me and يقول لي انا سعيد جدا ان انا قابلتك. ابتدى يعيط. قلت له ايه ليه في ايه؟ قال لي اصل انا مسيحي وقليل ما بسمع المسلمين بيقولوا كده. لا وبعدين بيقول لي لا ده مش بس كده، ده انا عندي الانجيل محطوط جوه في العلبه وما بطلعوش ومش عارف ايه وعندي صليب بس بخاف احطه. قال له لا حطه. احطه ايه يعني مش كده. طبعا انا ما كلمتوش اشوف ايه الاخبار بتاعته بعد كده. بس anyway the point is I continued the part because it was absolutely necessary to showcase that and there are a lot of Muslims that are very concerned about the status of Christians and support them in wholeheartedly. بس احنا دلوقتي بنمر بتجربه صعبه جدا whereby especially بخصوص اللي شفيق مرسي presidency and the split لان حصل تخوين بشكل غير طبيعي ان طبعا of course a lot of the Christians for reasons that should be justifiable and يعني and meaningful ان هم يعني في نوع من الخوف من الدوله الدينيه و that's not a monopoly on the part of the Christians at all يعني I think the majority ايه وبالذات محمد مرسي في تصريحات منه اقوال يعني مش مريحه خالص. لا والمانيفستو كان بتاعه والمانيفستو بتاعه etc. Anyway with that being said بعد انتخاب شفيق there was a lot اللي هو ايه ده الكنيسه بتحاول تحشد الناس عملت كذا كذا وان المسيحيين كلهم انتخبوا شفيق اللي هو ايه يعني it became extremely frightening. The reason why Shafiq is in the runoff is because of the Christians, you know. So basically if Morsi doesn't win the Christians are in a lot of troubles. أنا شايف كده فعلا. أنا شايف كده فعلا. الأخبار كمان اتقالت إنه الإخوان منعوا قرى كاملة من المسيحيين إن هم يروحوا المنطقة. أنا ما أقدرش. أنا مش عارف. طبعا مش عارفين. أنا قريت أنا شفت الكلام ده على تويتر النهارده. أنا بقول أنا شفته على تويتر النهارده بس لسه ما اتحريتش يعني إذا كان دقيق ولا لا. بس سعد الدين إبراهيم هو اللي كان بيقول كده. بس أنا بيقول حاجات كتير قوي. لا ما سعد مش anyway ازاي تتهم المسيحيين يا عادل بالرغم عدد المسلمين اللي صوتوا لشفيق اكتر؟ مفهوم بس انا قصدي انت بتتكلم على يعني هي كتله وبتتكلم على نسب وبتتكلم بالعكس بتتكلم على نسب وبتتكلم على tendency. The Christians are generally concerned about the Islamic State and the application of the Sharia. So therefore when they balance things out يقول لك طب انا لو مع الثوره ومسيحي والموقف دلوقتي ان انا مضطر ان انا اختار ما بين شفيق ومرسي انا I'm going to gravitate towards اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش او مش يعني it's fear on both sides, you know what I mean? No, and the people who boycott the election like myself, people are telling them if you went out and voted for Morsi, it wouldn't have been that close. ده بلاش. طب you want it's on the other side كمان. It's on the other side كمان. I'm being sent. أنا كتبت مثلا مقالة calling for people to boycott. But if the percentage in the election is at 15 to 20%, يبقى الelection دي يعني ترمي في الزبالة. It's a joke and nobody will believe it. And as a result, the people who support Shafiq اتهموني ان انا تسببت في ان مرسي لان انا المفروض by default المفروض I'm going to vote for Shafiq. Well, not knowing and I may not vote for Shafiq, you know. So anyway, the point is in right now we're going through في مفترق الطريق and it's becoming really complicated for Egyptian identity. But we have to be able to first ما اقول لحضرتك حاجة. The key is for Egyptian Americans to become committed to reinforcing Egyptian identity with its diversity and beginning to look at our history as a complex history. We have a complex history, you know. نبتدي نفهم اسمه ايه ده ancient Egyptian history, Islamic history, Coptic history, Ptolemaic history, Roman history. كل الفترات والعصور اللي مضت في تاريخ مصر هي اللي تسببت في تواجد ومصر الفاطمية ومصر and all these different periods created an Egyptian identity that's extremely unique. We have to be able to resuscitate and revitalize an Egyptian identity that is independent of a lot of other complex identities. You know, complex identity, يعني مثلا ايه? We appreciate Coptic identity, we appreciate Islamic identity, we appreciate all these things. بس the maelstrom نفسه الكوكتيل اللي احنا فيه ده كوكتيل extremely unique. And every country has the right to promote its national identity. لو سمحت لي اتفضل. We do it in a cultural sense. مش كل حاجة has to be interpreted politically. هنا ان هو
انا I take interest على فكره في ancient history. مظبوط. المشكله هنا ان طبعا the common في a number of fallacies in our صحيح. understanding of history. صحيح. مفهمين الناس المصريين ان احنا عرب، مع ان ومفهمين الافارقه ان احنا افارقه. لا يعني لا مش مفهمين في عندنا قطاع كتير. عفوا بس اللي هاجر من الجزيره العربيه الى مصر هم قبيلتين مش اكتر من كده. واعداد هذه القبيلتين كان بالنسبه لتعداد مصر نجشه، فاحنا كلنا من اصل واحد، يعني از ان اثنيك جروب بعد السجن مفهمين قطاع كبير من المسلمين ان احنا عرب وان الاخبار دول فراعنه. ده فارس. طب ممكن اقول لك حاجه عن النقطه دي؟ معلش another little story. بعدين عشان بس اقول لك اتفضل. الخطا الثاني اللي احنا واقعين وبعدين عشان بس الخطا الثاني ان احنا في القران في سوره موسى وفي لعن الله فرعون ومش عارف وفرعون والظالم وكذا وكذا وكذا. فاحنا بنخلط ما بين ذكر فرعون في القران ودي قصه يمكن محدوده، انا مش عايز اخش في صحيح. البروتلز بتاعتها واخد بالك، دي القصه بتاعت واحد حاكم ظالم يمكن وظلم موسى ده ولا بتاع، وبين حاجه استمرت لمده 7000 سنه was a very sophisticated and advanced culture. هم دول المشكلتين اللي ازاي نتعامل احنا معاهم عشان نخلق الكومن denominator في ده. انا I think ان احنا we are of the same heritage. صحيح. انا اقول لحضرتك حاجه، هو the problem is احنا دلوقتي القصه اللي انا عايز احكي لها برضو according to the same lines. انا معلش I'm a little bit of a theatrical individual، فبحب اعمل يعني تمثيليات مع people that I meet. So التاكسيات زي ما قلت لكم is a perfect scenario. فعملت تمثيليه of that kind مع واحد برضو around the same time of Maspiro. و in one context كان راجل، ما هحاول افتكر بالظبط اللي حصل ايه. الراجل كان بيقول لي ايه حاجه ليها دعوه بتكفير الغير مسلمين او حاجه بهذا الشكل. فانا قلت له لا دول مش كفره، دول اهل الكتاب واتسترا وليها تاريخ طويل معاهم ومش عارف ايه حاجه كده، وبعدين يدخلوا مصر امنين. all this type of stuff that we're accustomed to hearing to ensure ان في يعني some semblance of order in Egyptian society and has served us very well for hundreds and hundreds of years, you know, of coexistence in general يعني. Anyway فرد فعل الراجل ده كان ايه؟ قال لا بس اسمه ايه ده؟ بس شيخ لا استنى كده يعني there are too many scenarios انا مش فاكر كنت ايه بالظبط. بس المهم النقطه لا the reason why I'm mentioning it is because history got very complicated for this man. اللي قلت له يقول لي ايه؟ قال لي قلت له ما انت قلت له ان more than likely 1,000 years ago your ancestors were Christian. قلت لا انا قلتها our معلش انا just to precise انا at that point I'm a Muslim. بقول له our families 1,000 years ago كانوا مسيحيين. قال لي لا ازاي؟ بتقول لي ان انا جدودي نصارى؟ قلت له طبعا نصارى. قال لي لا مش ممكن، انا جدودي كانوا مسلمين. قلت له طب يعني طب بلاش اللي هو قبل الاسلام كان الاسلام ايه يعني؟ كانوا ايه؟ قال لا احنا يبقى لا يعني بعد كده قال لي ايه؟ لا احنا جايين من الجزيره العربيه. استنى بس، جايين من الجزيره العربيه. الجزيره العربيه. قلت له اوكي خلاص انا متقبل ان انت جاي من الجزيره العربيه، بس ده معناها ان اجدادك مش هم القدماء المصريين اللي بنوا الاهرامات. لا قلت له ما بنوا، مش هم اللي بنوا الاهرامات. قال لي ازاي؟ قلت له انت اجدادك بنوا الاهرامات. قال لي قلت له خلاص يبقى انت مصري. انت مصري ولا انت من الجزيره العربيه؟ قال لي والله ما انا عارف يا بنت مش فاهم انا ايه بالظبط. لخبطت الراجل. من الجزيره وهو الراجل اتلخبط. قال لي والله ما انا عارف بنت ده تاريخ، انت فاهم في التاريخ، انا مش فاهم حاجه. قلت له مش دي المشكله دلوقتي ان انت ايه؟ انت مسلم مصري. لو انت مصري يبقى انت فعلا جدودك هم اللي بنوا الاهرامات، وده شيء انت بتفتخر بيه مش كده؟ قال لي بفتخر بيه. قلت له ده معناها ان انت في نسيج المجتمعي بتاعك تاريخك غالبا كان فيه اباط ومسيحيين، فلذلك ان الاباط المسيحيين دول قرايبك زي اخواتك. فبس الراجل اتلخبط وقال لي كتر خيرك يا بيه ونورتني بحاجه ومش عارف ايه واتكل على الله end of story. بس this is an extremely prevalent perception that Egyptians this is a product of
fraudulent history. Absolutely. fraudulent history. Absolutely. انا لما كنت انا فاكر في ثالثه اعدادي I remember ببص على كتاب التاريخ. كتاب التاريخ is an excerpted document متقصقصه في حتت بتتجاب وبتعمل جبش ومش عارف ايه وبتاع وكذا كذا يعني it is very handpicked and it's handpicked to create a national identity والnational identity دي اولا it's heavily militarized يعني المشكله بقى ايه؟ المشكله بقى ايه؟ ان انت if you want to bring Christians and Muslims together unfortunately it's in a military sense بس يا اما يعني الحاجه الوحيده اللي هي بتضم النسيج المجتمعي كله في مصر الجيش كله بيتجند وكله بيتبهدل وكله بيتمرمط مش عارف ايه وفي اكتوبر فيها مسيحيين وفيها مش عارف ايه يعني ايه ذاتس ات وثوره 19 طبعا is supposed to be symbolically very positive و I think that is the reminder احنا we have to keep going back to ثوره 19 but not in the silly sense اللي هو ايه الهلال مع الصليب بحاجه مظهريه كده ما بتحلش اي مشاكل. We actually have to go back and revisit our own history. I think there are some excellent initiatives going on هنا among Egyptian Americans اللي هي انا مصري. في group اسمها انا مصري بيعملوا excellent work. Performances that have Christian hymns, موشحات, all kinds of different things. The call to prayer mixed in together, performed on stage with initiatives. One of the things مثلا اللي هم بيعملوها دلوقتي they shot or they're shooting a film عن قصة نجيب محفوظ. نجيب محفوظ طبعا الكاتب. He was named after Naguib Mahfouz Basha, who was the first obstetrician and gynecologist from us, and he was a Christian. So he was named after him because والدته كان ولادة متعسرة جدا وصعبة، فوالد نجيب محفوظ قال لك أنا لازم أسميه على اسم الراجل الطبيب ده، فاسمه نجيب محفوظ for that reason، وكان حاجة بيفتخر بيها نجيب محفوظ. So the film that's being shot is a film of a woman who is giving birth and going through a very difficult time, and the interaction between the father of the child and the doctor, and how he decides إنه هيسميه على اسمه. And this is going to be broadcast على on TV وتحرير various other private channels and maybe even state television. But it's a very brief 30-second commercial. Just عشان يعرفوا الناس البوينت الصغيرة خالص دي. ان ايه ان المسيحي والمسلم مش بس they share space و location, they also share names and a common history and they're dependent on each other. يعني حد بس في بقى الكنيسه هنا في عامله sort of like a wrong orientation. مش عارف اللونج ولا لا ايه الكنيسه القبطيه ايه الكلمه اللونج orientation wrong orientation ان هم كان لمده 30 سنه على الاقل. ايام عبد الناصر ما اعتقدش ان كان كنا we were in a much better shape than now. انا طبعا مشيت من مصر اخذ على مصر هنا في عهد السادات ما عشتوش يعني. وبعدين بقى طبعا مبارك عارفين اللي عمله. مظبوط. فالكنيسه القبطيه went along with that theatrical approach ان المسيحيين مهددين واحنا الستيت اللي بتاعنا المسيحيين وعشان كده انتوا ابعدوا عن السياسه دي سبزوربيان مسلم. لما جاء في اثناء الثوره جاء مايكل منير معرفش تعرفه طبعا وحاول يعمل ثوره فجاب السيس ابني واتفق معاه انه يعمل قداس. السيس الابني جاب له قبل يوم السبت بالليل وقال له انا مش جاي. قداس فين؟ انا مش فاهم القصه. في التحرير. في التحرير قال له انا مش جاي. قال له ليه مش جاي؟ قال له لان مش عارف الاب فلان كلمني وقال لي لو رحت انا هشرح. اثناء الثوره؟ اثناء الثوره. قال له طب ما يهمكش انا هديك ميت. قال له يا عم انت هتخرب بيتي. فراح مايكل مدير جاب من الانجليكان تشيرش وعملوا الكورس اللي عملوه وجاب واحد لبسه واحد عادي لبسه لبس اسيس وطلعت المسرحيه اللي عملوا القداس في الميدان. فانا بقول لك يعني الى اي مدى الكنيسه القبطيه لازم كمان تلعب دور في لان انا اعرفه انا كمسلم انا اعرفه ان بقيه المسلمين عايزين بدون ولا شيء I completely agree with you, but I'll tell you something. You cannot expect institutions that are naturally non-revolutionary to become revolutionary. المؤسسة الدينية المصرية إذا كانت يعني الأزهر أو الكنيسة are instructional religious institutions
that have a very hierarchical system by nature. They're extremely hierarchical. And the hierarchy ده, especially when you add the minority status, you are subject to state protection. يعني هي الأقلية في مصر دلوقتي مهما كانت الأقلية دي شكلها إيه، حتى دلوقتي ممكن نلاقي الطرق الصوفية نفس النظام. يقول لك يعني أنا سمعت إن الطرق الصوفية بيحشدوا الناس مثلا عشان تفوت في شفيق، لو انقذونا من السلفيين وانقذونا من شفيق. يعني basically in Egypt right now, unless there are assurances from the majority that this is going to move in the right direction, you cannot expect the church to do anything. The church in the future is going to become, or at least I hope so, is going to become a completely apolitical institution. Yeah. And this is exactly what we want from it. Completely apolitical religious institution. But so that has to be coupled with the de-religiosity of the political scene in Egypt. يعني مش يعني عندك احتكار ديني للحياة السياسية في مصر، وبعدين في نفس الوقت عندك الكنيسة becoming يعني depoliticized. يعني it creates no room. الأزهر by the way is a very modern. Absolutely طبعا. Absolutely. وما عندهمش أي الأزهر would be a good. I don't know about الإخوان. الإخوان is an opaque organization. إنما الأزهر أنا أعرف إن هم they have no slightest prejudice. مظبوط. I'm going to take the floor. الدكتور قال ان هو ماشي بعد 15 دقيقة. So I just want to look. It's obvious. I know we want to hear everybody, but we have to fit what's next first. Forgive me. Just because هو قال هيمشي الساعة 8 و10. قال هيمشي الساعة 8 و10. So we have to wrap it up just to know what we are doing next. واضح ان حضرتك يعني everybody just wants to carry the conversation back. It's democracy. You have to join us tomorrow. I will try my best. I'll try my best. Give us at least an hour in the morning or 2 hours. يعني you will be kind enough to do that. لا يعني الصلاة الساعة كام؟ دي صلاة. دي أحسن صلاة دي صلاة. You're assuming that. So right. So yeah, الصلاة بتلاقي صلاة دي طبعا. So دي أحسن صلاة. إيهاب جاي بكرة. إيهاب عبده. This is the person that you need to hear to about interfaith work and things of that kind, because Al-Masri is really a spectacular organization. They've also sponsored a lot of work that is very revolutionary. Habibi, we are supporting them and we did fundraising. Absolutely. But عايز أقول إن هي there are initiatives of this kind وحاجات تانية that need to be established. And أول حاجة إن we have to create comfort zones for communities that are naturally enclosed وinsular. يعني مثلا we have to be very straightforward about it. Hena, the churches the Coptic churches in the United States are extremely insular, very afraid, and they're fostering this ongoing perpetuation of the idea that we're being persecuted. The only way to bring them out is to create a safe environment بحيث ان they can come and participate and be invited on a regular basis without it being اللي هو لا أنا هنيجي in an interfaith dialogue. لا مش interfaith dialogue. We're coming to an event that has Egyptians talking about the future of Egypt, and the future of Egypt matters to you as much as it matters to me. مش عايز اقعد اسيس مع شيخ عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض. Stuff is nonsense. في العمل السياسي اخواننا في مصر بيقولوا لنا دايما ان المسيحيين مش عاوزين يدخلوا الحزب ده. No, that's not true. That's not true. I think that there are a lot of Christians participating. I'll tell you, 3/4 of my family is participating in various political seats. They're extremely active, more so than ever before. More so than ever before. في طبعا اللي هو the ones who are inactive are generally اللي هو cautionary, where they probably vote for the most extreme sense. يعني ممكن واحد لا بس تلاقي a lot of other parties that have Egyptians, Copts who are participating. I don't think it's to that extent. This is the renaissance of Coptic participation in politics. I don't think there was ever a moment since the 1960s where Copts are as involved. Across the board. بلاش من أول ائتلاف الشباب الثورة للشباب يعني ماجد described scenarios where people were involved في المظاهرات all the way through لحد دلوقتي. That even الإخوان المسلمين when they come out to legitimize how they are open to different groups they يقول لك لا ده في مسيحيين عندنا. ده مش بس انا اتفرجت على برنامج يوسف فوده يعني كمان شويه كان هيبقى في واحد مسيحي سلفي on the stage. It was يعني on the verge. لكن there was an individual who was supposedly an active member of الإخوان who was a Christian وطالع بيتكلم على
ما هو بصي النائب بتاع platform. حزب الحريه والعداله في واحد تاني. Anyway, so with that being said, I think that there is extremely significant participation, and partially because at the end of the day, the Christians in Egypt are a major political force. They are a major political force, and they're a major voting bloc. Yeah, the They're most slowly national starting. They're slowly starting to discover that power. هم الأول يعني كان They didn't use it correctly though. لا, it's like They being could have actually played it from the outset. They use it. So let me go back if you please. Yeah. If يعني if you can, we don't want to impose hard, but you are obviously a very important element in here. So if you can, we will include you in the program tomorrow. Can you not include me in the program? Okay, so just come anyway. Okay. So people will have at least a chance, and you Okay. will get to put a feedback You on have, the floor. but just to let you know, you have compelling and energetic and vibrant and phenomenal speakers tomorrow. Oh, we all are wonderful. لا لا قصدي Including the people who me. are speaking. I was the most vibrant speaker. so no, thank you. انت كل في الكل. الله يخليك. بجد والله. الله يخليك العفو. Don't ask about this husband. So no. So if you can, that would be great. But otherwise.